Okay. We know that there's darkness covering the earth right now, trying to Wir, really cover it. wir wissen, dass also die Finsternis wirklich die Welt bedecken will. We also know that we've come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem, in the company of innumerable angels. Wir wissen aber auch, dass wir zum himmlischen Jerusalem auf Berg Sion gekommen sind, in der Gegenwart der unzähliger Engel. We know that when that we're seated with him in heavenly places. Wir wissen, dass wir mit ihm in himmlischen Orten platziert sind. And when we bless the Lord face to face, it is face to face blessing the Father, blessing the Wenn wir Almighty. den Herrn von Angesicht zu Angesicht segnen, ist es von Angesicht zu Angesicht, dass wir Gott And out begegnen of und segnen. when we bless him, we're releasing light and glory. Und wenn wir ihn segnen, dann setzen wir Licht und Herrlichkeit frei. And then his light and his glory evades the earth literally through Und us. sein Licht und seine Herrlichkeit, die kommt dann und nimmt die Erde im wahrsten Sinne des Wortes durch uns ein. And because we have come to Zion, the scripture is true then in what it says in Psalm 50 verse 2. Also, und weil wir zu dem Berg Sion gekommen ist, können wir auch erkennen, dass das wahr ist, wie geschrieben steht in Psalm 50, Vers 2. And and it says, out of Zion, the perfection of beauty, God has shined. Da steht, dass aus Sion heraus ist die perfekte Schönheit, scheint die perfekte Schönheit hervor. And because then, when we release a sound, it's coming from Zion. The earth hears Und wenn it, but wir it's blessing the einen Lord. Ton und Sound freisetzen, dann kommt der aus Sion. And so when the trumpet sounds as an alarm, it is not it is not a joyful thing, but it is a very powerful thing. Wenn eine Trompete geblasen wird, dann ist das keine freudige Sache, sondern dann ist es dafür ein Alarm. Dann wird eigentlich der Alarm freigesetzt. So when we're blowing a trumpet from Zion, from that heavenly place, wenn wir eine Trompete aus Sion blasen, aus dem himmlischen Ort, dann ist das Alarm. As a matter of fact, in Joel chapter 2, verse 1, it's already up there. In Joel Kapitel 2, Vers 1, da steht das geschrieben, da können wir es auch lesen. Yeah, they blow the trumpet in Zion and sound an alarm. And blase die Trompete in Sion und lass Alarm ertönen. And let all heiligen Berg, von seinem heiligen Berg. Exactly. And for the next 9 or 10 verses, parable the enemy that's coming. This alarm is not about joyful, it's about an enemy that's coming. It's an alarm. Also diese Art von Alarm, da geht es nicht darum, dass es eine schöne Sache gibt oder so, sondern es geht darum zu begreifen, der Feind rückt vor. 9 verses describes how terrible this enemy is. Und da gibt es 9 Verse, die beschreiben, wie schrecklich dieser Feind ist. But in verse 11, aber in Vers 11, it says, but the Lord shall utter his voice before his armies. Da steht, dass der Herr seine Stimme erschallen lässt. When we see that, when we've learned that God goes up with a shout, the Lord with the sound of the trumpet, we can see that sound is coming through us into the earth. Wenn wir also verstehen, dass der Herr vorgeht mit einem Sound, einem Geräusch der Trompete, dann können wir auch begreifen, dass es durch uns hervorgeht zur Erde hin. And Psalm 68 verse 1 says that let God arise and his enemies be scattered. Steht im Psalm 68 Vers 1, lass den Herrn aufsteigen und seine Feinde zerstreut werden oder zerstreut sein.
And so the call, the sound out of Zion is his voice before his army saying, Also arise, shine now. also der Sound, diese Freisetzung ist dass seine Armee praktisch. No, you have to say it again. The sound of his voice. The sound, when we blow the trumpet from Zion, then when we put it all Wenn wir together, also die Trompete von Zion blasen on our voices and lift it up, and God is oder unsere rising Stimmen up, erhoben sind, dann steigt der Herr auf. because and it shines out of Zion from where we are into Und the dann earth. leuchtet es heraus von Zion, da wo wir sind, in die Erde hinein oder zur Erde hin. And Psalm 68, verse 1 says, let God arise and his enemies be scattered. Und in Psalm 68,1 heißt es, lass den Herrn aufsteigen und seine Feinde zerstreut sein. And in 9, we've read that several times. It says the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hands. Also, I couldn't acoustically get it. In which psalm? Psalm 149. 149. 149. Mhm. Yeah. That when that sound is being released, verse 6 through 9. 6 bis 9, also 149, 6 bis 9. Wenn das freigesetzt wird. Dad. Hast du es, Angie? Nee, ich hab's nicht. Hast du das, Gabi? Ja. Mhm. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja. It is our honor, unsere Ehre. Unsere Ehre. And so when we sound the trumpet, let's sound the trumpet. I know that it's coming from Zion. Blasen, dann weiß ich, dass das von Zion kommt. And from different points of the earth, it is sounding, and we saying, arise, shine now. Und von verschiedenen Punkten der Erde, ja, da hören wir das und wir sagen, steige auf und leuchte. And know that this is the Lord's voice uttering before his army. Und wisst, dass das die Stimme des Herrn ist, die spricht oder zu hören ist vor seiner Armee, vorhergehend, vorausgehend seiner Armee. Right now, let's do that. Lass uns das jetzt tun. Because it's dark out there right now. Denn es ist ziemlich dunkel da draußen. Ja. Yes. You ready? Sind wir alle bereit? Lift her. Okay.
Licht braucht, wo die Finsternis herrscht, Vater. Licht, Herrlichkeit Gottes. Licht, Herrlichkeit Gottes. Heshela makora bashondo. Heshela makona bashakababa. Heshela makoshokoro boshoku. Heshela makoma mabasiya. Heshela na 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 na. Heshela na 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 na. Release, release. Freisetzung, Manifestation. Bedecke die Erde. Herrlichkeit Gottes bedeckt die Welt. Herrlichkeit Gottes bedeckt die Welt. Herrlichkeit Gottes bedeckt die Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du kommst in alle Umstände, in alle Situationen, in alle Abart, in alle Perversion, in alle Lüge, alle Finsternis. Licht, 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 Licht. Licht Gottes. Herrlichkeitslicht. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Glory, 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 glory. Glory, Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you. Praise you, praise you, praise you. Glory, glory, glory. Lobpreis und Ehre, Lobpreis und Ehre, Lobpreis und Ehre, Lobpreis und Ehre unserem Gott, der da war, der da ist, der da kommen wird. Jesus Christus, unser Herr, unser Heil, unsere Gerechtigkeit. Halleluja, Vater Gott. Dank für die Engel, Dank für die Engel. Dank für die Engel. Thank Rette die Nation, Herr, rette. Praise you, Lord. We give you honor and praise. Let you, Lord, Father, Lord, for us. Glory, Lord, in Jesus' My room is filled with a cloud. This place, Raum ist gefüllt mit einer Nancy, I wish you were Wolke. here. Wolke, yeah. Mit einer Wolke. Mein Raum ist gefüllt mit einer Wolke. You'll blow the trumpet one more time. Lift up your voice. God goes up with a shout, the Lord with the sound of the trumpet. Ich werde Let it nochmal rock. die Trompete Let it shine blasen. out of Zion. Lasst eure Stimmen erhören. For out of Zion comes the law. What comes Denn out of aus Zion Zion heraus is law kommt in the earth. das Yes, Gesetz. Lord. Das Gesetz kommt aus Zion. His voice literally flowing through what we release. Denn seine Stimme fließt das durch uns, durch das, was wir freisetzen, durch. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be unto you. Praise, praise, praise. Let your glory light shine. Let your glory light shine. Thank you, Father, for what you're doing. Let it go to the nations. Let it go to the nations, to the people, to their hearts, their souls, to the governments, every government, every high place, every position. Oh, be filled with the glory light of Jesus. Glory light of Jesus. Glory light of Jesus. Glory light of Jesus. Light. Mosholo kurobo.
Hasananamo, Hashoto Papakatia Lamanana, Elemanai Sete Lemeneba. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater Gott. Danke, Engel des Herrn. Shitteriana Masai. Glory light, glory light, glory light to the nations, glory light to the nations, glory light to the nations, to the people, their hearts and their souls, governments, Lord. Let your light shine. Media, every arena, Father. Koroposokotopokopana, Riampapanena Nana Masiti Papasia, Elemakapata, Leviala Bakushkotorobosundo. Sheki alabakoro sotororo, rakantia la contora, rebeshana la basenderiana, masatarara. Wirf alles wie Jesus, Vater, die Tische im Tempel umgestoßen hat. Wirf die Finsternis die Lügner und Mächte und Gewalten seien umgestoßen, wie Jesus die Tische im Tempel umgestoßen hat. Oshanamoko, Ashanamoko, Shelamukabaya, Ashalamamasia, Rapotoso, Rapanania, Lekoto, Bashanabasi.
light pierces the dark. Pierces the darkness. Glory to the Oh, mighty, 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 mighty one. Mighty, 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 mighty. Rasta, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I heard something. I don't know how, in what context I need to, or it's supposed to be understood, but I just say what I heard suddenly. I heard treasures are being released. I have no, not quite understand. I can't quite see the context of what we were doing, but yeah, I don't know what that is. I mean, I know what a treasure is, but I thought it was a bit weird. Also ich habe gehört, Schätze werden freigesetzt. Und ich so, was ist das jetzt für ein Kontext? The wind of his treasuries. The wind of his treasuries is the wind. Yeah, there's a scripture. Okay, interesting. Yes. The wind even, the wind of his treasuries. Ah, But it sounds like you're talking eminently in the earth, like now. Mhm. I'm going to stop this for a few minutes, okay? The Mhm. recording.